Всем привет, друзья! Продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Вчера нас отправили на факультет Слизерин, поэтому будем достигать, так сказать, больших высот. А сейчас отправляемся в гостиницу по заданию. Так, вон уже какие-то там студентики. Полагаю, мне нужно представиться. Давайте познакомимся, ну, со всеми. Представьте семье Нисиму Себастьяну. А че эти послы? Так, что это? Ну, здесь пузырь есть? Ага, хер. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Так, угрозил попасть в такую бедягу. Бедняж, хорошо, что вы с Фигом в порядке. Это было ужасно. Это было It захватывающе. was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Что-то он мне не понравился, какой-то такой хер, блядь. It was nice meeting you, Неприятно. Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Мерзкий огрызок. Ой, Not sure what I did to deserve that. чуть диван, блядь, не разъебал, но. Так, давайте с курочкой Do познакомимся. that, you'll lose. Trust me. Эмельда. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Ты, походу, местная Гермиона, типа, все You знают. should have listened to me. Ah, I Ну, know знаю, who you кто тут. are. Ты новый You're the new слизеринец, который Slytherin, the one who приехал вечером с barged in профессором Professor Фигом. Fig last night. Хуигом. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Там мы посмотрим еще. Жаль, что мы справились сами. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or Может, two about однажды я flying. научу тебя I can чему-нибудь. teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, Может I'd like быть. to get in some time on my broom before classes. Не знаю, похоже, знаешь, что... Goodbye, Давай, Imelda. счастливо мне. Nice meeting you. С тобой неохота базарить. Так, вот это что за хер? I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a Блять, ну memorable и имена, arrival. конечно. Да, уж смотрю, ты знаешь, как сделать все более запоминающим. Да, люблю привлекать внимание, запоминаешь свои сюжеты. Я Well, люблю привлекать if внимание. I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Так, Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. встретитесь с профессором Уизли возле гостиной. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been Конечно, dreaming of готов. this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Да, They will обучение. determine what type of career you can have when you leave here.
After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Так, это что у нас? Here you are. Ага. Книга заклинаний. Нихуя, блядь. What is it? It is a wizard's field guide. Руководство для волшебников. Она будет следить за вашими успехами, чтобы вы освоили все, что потребуется на 5-м курсе. Отлично. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor. Спасибо, профессор. Что значит будет следить за моими успехами на учебе? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Давай Walk with me and we shall put it to the test. This way. А как сундучок открыть? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Блядь, что ты плетешь-то еле-еле? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Такая местная карта, походу, это. Why don't you cast Revelio on that statue? Попробуйте наложить Ревелио на статую и узнать, что пишет руководство. Собрать. Статуя изображает Кёрпли, ледяного демона, Ирландия, форма лошади, самый крупный Кёрпли, которому... Ага. Вы только что открыли испытания из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Соберитесь в странице руководства в Хогвартсе. Угу. Это ваш опыт волшебства, опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает вашу силу. Ваш руководство стежит. Угу. Собрав всю первую страницу руководства, открыть новую категорию испытаний, появляется наследование, страницы руководства. Продолжить. Ну понятно, в принципе, все здесь. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more Ловко придумано, да? Будьте повнимательны, чтобы поступить возможность больше узнать о... Ну, короче, такой путеводитель местный. Прогресс весь отображаться будет. Ебать щупальца, но... Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, что мгновенно... Ага, телепортация. Хогвартс разделен на две основные области. Левая часть живут студенты, профессора. Здесь расположен совершенно большой зал. Ага, ну короче, контрольные точки это. Профессор Уиси разблокировала. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Thanks. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Что у нас здесь? Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Здесь всегда людно, это центр нашего Хогвартса. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Сегодня будем изучать заклинания защиты от темных искусств. Так мне как раз таки и нужны темные искусства.
and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Так, сейчас будем, походу, обучаться основным этим аспектам волшебства. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. На пути мы сделали небольшой круг, в итоге оказались в каких-то руинах, хотя тут не стоит промолчать. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. А вот и профессор Фиг. А, это профессор Уизли. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Бля, на диалогов, походу, здесь дохуя чего построено. Perfectly good boats and carriages to... I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it seemed that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, Если to Фиг меня explain попросит the объяснить, details of как the пользоваться field картой guide's руководства. Of course. Разумеется. Спасибо. Good luck today. And remember to use Да все your пиздуй уже, field старая guide. крагана. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your Я буду progress. следить за Yes, тобой. Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Угу. В принципе, все ясно. Так, побазарить с этим надо. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and... Так, кажется, вы обсуждали смотр руин. Надеюсь, не удалось проболтаться. Не волнуйтесь, сэр. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Заподозрил, что мы от нее что-то Professor скрыли. Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this Короче, path we've языком, так embarked сказать, не upon will трепать lead. лучше. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I Хоть believe the природа ability you щедро possess одарила вас, способности obliges все you равно to нужно be развивать. well Это понятно, но... Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, Пойдем уже обучаться, блин, хуй пиздеть нам. enchantment we included in the field guide's map. Unfold it and have a look. Так, escape, журнал, ответим карту. Так, это значок символизирует основные здания. Выполняя основные здания, вы подвинете по основной истории, откроете возможность новый опыт. Ага. Некоторые здания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. Понятно. Начните отслеживать здания с помощью правой мыши. Так. Защита темных искусств. Занятие по заклинаниям. Ага, согласно руководству профессора Дзена. The map is enchanted to help you Карта find your зачарована way. так, чтобы найти This will вам be правильно. incredibly helpful. Thank you. You'll enjoy. I shall reach out when I have Сообщу, когда more узнаю что-нибудь information about загадочные it. For медальоны. now, focus on your Пока classes and сосредоточьтесь на pay учебе и не attention. отлынивайте. More than you're out. Ага. Такс. Задание завершено. Используйте зачарованный компас. Бля, что это оно? Ебать, это что там за чудо-юдо? Начать задание. Is that all you've got?
Professor Hecat! Нихуя, очень не придавила, блядь, черепом, нахуй, кровью. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Важнее возраста. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое спасало меня от смерти темными волшебниками. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Так, отработаем, изучим, начнем с чего не попроще. Зафиксируйте свою палочку, направляйте. Ага. Левиоса. Levioso. Так. Now, let's try something a little larger. Теперь попробуем что-нибудь покрупнее. Так, ну что ж, начнем с основного заклинания. Нажмите, чтобы использовать. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise Убивайте желтые щиты, используя концентрированное заклинание Левиоса. Good. Now, the basic cast. Well done. Короче, двоечка, и потом вот так вот нахуй его основным ебашим. Понятно? Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну чё, позарубаемся? Хуй, давай. Protego. Easy. Protego. Levioso. Complicates things. Good form. I know. This can't be your first Levioso. Let's just say I do enjoy my duel. Чё, всё? Сухую разъебашил. Not bad for a beginner. Не дурно для новичка. You give as good as you get. Не дурно, блядь. Профессионал перед тобой, нахуй, огрызок. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Понимаю, профессор. Советую вам продолжать тренироваться в любой возможности. Возможно, мистер Слэвом с этим поможет. Сегодня вы отлично справились. В ближайшее время я подготовлю для вас дополнительные задачи. Что, с этим английским побазарить надо? Отлично вышла дуэль. Они еще будут долго говорить. Да, мы отлично размялись. Да, я буду подготовлен. Didn't expect a new student to be so deft with a... Then again, perhaps this wasn't your... In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. You know,
You might be a perfect fit for a certain exclusive and unsanctioned. Excellent. Так сказать, подпольные бои там есть, да, где-то у нас? Да, будут зайти потом поебашиться. Максимально продуктивно, проходить правила. Главное, чтобы не хватило ума не попадаться. Thank you, Sebastian. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you perhaps somewhere unsanctioned. Возможно, в неком неразрешенном месте, там посмотрим, действительно, кто искусен, как тебе повезло. Найди Люка на Шузби и входа часовой башни, если тебе это интересно. Так, все, спасибо. Так, а что вот мне здесь показывает какой-то сундук? А где он? На карте. I'd hate to face Professor Hecate in Где a возраст? Ага. Так, дальше у нас там вроде основы заклинаний простых. Так, мне не сюда. Так, сюда. Начать здание. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. О, щека. Hello, I am Nettie. Натти, ты есть новичок, профессор Леном уже знаком. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Нихуя, блядь, Джинел один. Добро пожаловать на урок заклинаний 5-го курса. Должен быть крайне важно для тех, кто хочет в полной мере владеть искусством. Уверен, что мы с вами возьмемся занятия с усердием. Откройте учебники на странице 517. Color change and growth charms. Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on Давай ближе к делу, старик. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Давай, ну, к практике сразу. Акцио. Accio. That is not bad. You are a swift Вы быстро learner. схватываете, у вас неплохие задатки. I see a lot Ясен of хуй. potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Различные враги обладают особенной уязвимостью. Заклинаем технику в вашем арсенале. Понятно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree.
Бля, почему Квиддич это мире вообще, конечно? Не хотели разрабатывать, что ли? Через шары. Давайте начнем с нашего нового ученика, с меня. Акция разблокирована, на четверочку. А, подожди. Happens to the best of us. Excellent. Not to worry. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Чё, как там состязаться будем? Шары толкать, что ли? You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Используй акцию, чтобы притянуть мяч как можно ближе к краю, не переходя тогда. Ага. Here we go. That is how it's done. Ага. Stay focused. Watch this. 0? В смысле? А как, блядь, отпустить ее? Ты, сука, тебя наебашу сейчас, нахуй. Пизда ебаная, нахуй. Я уже все проебал, получается, нахуй. Охуенно просто. Блять, а как отпустить? Что за игра беспонтовая, нахуй? Сука, я тебя, блядь, выебу, нахуй. Пиздец, нахуй. Охуенно просто. Давайте разок нажмем. Блять, просто охуеть. А в чем прикол? Это как это играть, блять? Вообще беспонтовая хуйня какая-то. Давай лучше поебашимся, посмотрим, кто есть кто, нахуй. Шары ебаные катать, блять. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Блять, я уже опять проебу сейчас. Так, ладно, хуй на эту игру вообще. Сейчас надо быстренько это пройти и, блять, идти путешествовать. I thought I had that. Так, выбрать можно, да? Not to worry. Пиздец, блять. Here we go. И ведь не отменишь нихуя. Блять, РТ. Ну-ка, давай пробуем. Я бы уже просто эту шлюху разъебал, нахуй. Блять, а он ни на какие кнопки, короче, нихуя нет. Не хочет. Блять, что за хуйня открывается, нахуй? Keep trying. А все, короче, я проебал, это пизда. Блять, знаешь, такую хуйню просто придумать? Я вообще хуею. Меня уже калит, нахуй, эта игра. Пиздец, просто пиздец. Вот на четверку опять. И все, он калится, и ты нихуя с ним не сделаешь. Шлюха ебучая с помойки вообще охуела, блядь. Very good, both of you. Well done. Может, так и должно было быть, блядь, по сюжету, я хуй его знает.
Блять. Ухо, сука. Я тебя потом выебу нахуй, блять. Тварь нахуй, ебаная. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Ты ебать прикуришь потом, хуета ебучая. Took weeks for me to get Залупа, everything right блядь. when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been... I appreciate you. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divinity. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway. Well, мне вообще на тебя похуй, все, я тебя не взлюбил. Ты пиздана. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word. Питер не обучил меня нормально, нахуй. Тебя рот ебал, нахуй. Старый хуило. I did. I trust your first charms lesson. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in thee? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains them. Of course, Professor. Ведьма ебаная, It was a challenging match. Мне кажется, походу, по сюжету так и должно было быть, чтобы я поебал вообще. Но, блядь, вообще, на самом деле, это тупо. Outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding... Так, задание завершено. На нахуй. Так, и куда мне сейчас? Тут всякие сундучки, блядь, есть. А, на этаже выше, да? Карта. Чё метка не поставилась? Залупа. А, вот прям мыши. Такс. Ага. Уй. А вот кувырок есть. Все, чисто как в Ведьмаке, но. Так, не сюда. Так, ну какая хуйня. Так, все. Заебись. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Dean. Ты чё, блядь, молодой Добби, что ли? Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Здорово были. Что расскажешь? Здесь ваши первые уроки пошли хорошо, да, профессор? Профессор Геннат и Рони также говорят. Профессор Фиг кое-чему тебя научил. Тебя, так сказать, ебать вообще не должно. Nothing more, Professor. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some... Professor Ronan did mention something. In fact, Professor Ronan will meet you. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here. Thank you, Professor. You've managed your classes Сейчас на well урок вы используете чужой палочкой, но ваш начинает захватывать мужчина, собственно... Это что, не моя, что ли? I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village. Perhaps Sebastian Summer or Natsai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it.
Mr. Sallow is a capable young wizard. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's... Rookwood? Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. Thanks. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Задания, испытания, коллекции. Так, о чем в испытаниях есть? Страница руководства. А так, а где этот член меня ждет? А, да он рядом, да, уже. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and Так, an новое exceedingly заклинание. useful one at Надо that. еще The чарлить. mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the Ой, это давай полезно. Seems as if that might come in. more frequently than one. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching. A number of your professors have agreed to do so as well. But first, each shall ask that you complete a few preliminary. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. I'll start on the task. Че, чинить предметы пойдем? This is the right area. I wonder where the flying page is. Так. Заберите парящую страницу, разрывите статую. А где она? Ага, вон она. Levioso. Accio. Got it. Акио, да, о. Я думал, статую будем чинить. A flying page must be around here somewhere. Дальше страница должна где-то здесь. Вон она. Сюда иди, ну. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Так, а чё, все что ли? I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know. Let us give the old mending charm a try. Remember to be deliberate in your pronunciation and movements. I want to see some vigor. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Репаро. Посмотрим новое заклинание. That's Ага, it. ясно. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed Давай out. попробуем. Reparo. Nicely done. Works like a Отлично. charm, doesn't it? Так, завершить задачу, одна из двух. А чё, мне еще что-то надо восстановить? Угу. Открывайся, тварина. Поплыли русалочки. This cannot possibly be as difficult as it seems. Так, ладно. Пока не до тебя. Выполним здесь основные квесты сейчас. Добро пожаловать в Себастьян. Ой, что, доспехи двигаются.
fancy meeting you here. Чё расскажешь мне, Хер? Ah, my new charge. I'm Подопечный. told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade. Is this your first foray? It is. I haven't left the castle. Well, I shall Чё, endeavour получается, to be в the very деревню best пойдём? of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. Закупиться барахлишком. Ой. А чё, метлу мне когда дадут, интересно? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Блять, если я тебя изи разъебал, тебя никто не мог победить. Представляю, что за остальные вообще чмошники. That's nice to hear. I'm still surprised. Арена Квиддича, да? Trust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Блядь, я уже устал бежать, нахуй. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter Чё, быстрое of перемещение-то не было никакого? She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Так, что, сюда? Just one Сюда, да? moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you О, stew травы. them enough, they make a powerful potion ingredient. Златоглазки. Типа для лечебного зелья, наверное. Давайте здесь тоже сразу заберем, да? What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already made. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Запретный лес, обнаружена новая точка. Hence the name. Он тут есть, что ли, видимо. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's Мухомор positively какой-то. enormous. It is that. Чё, I've собрал, been да? there 5 О, years еще and barely мухоморы. scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Соберем. Шляпки прыгающих поганок. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But Ну, you've seen кристаллы quite a bit какие-то, да? yourself firsthand too. Accio! Notice that dragon attack. Hopefully the rest of the year isn't as Сюда, на лунный камень. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Мистер Мун. Looks a bit worse for wear. Смотрящий. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. Мистер Мун, походу, под шофе. Mr. Moon. Demi guys. Ugly and airy and terrifying.
I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon such a... Accio. Сюда камешкину. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd Нихуя say he could указатели. improve a bit as a caretaker. Так, наконец-то, блядь, прибыли, ну. She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Levioso! Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something. Блядь, нахуй я гладить стал. We all flock. Я хотел ее поднять и вышвырнуть куда-нибудь. Так, это что, какой-то местный банк? Ой. Пируют, сидят на огрызке. So how would you like to do this? Так, что будем делать? Уизли сказал, что здесь список покупок. Палочку прочим в духе. Дальше семена обезьяна, магические рецепты, рецепты зелий. Perfect. Can't wait to see what you do with the new one. And a short list gives you plenty of time to poke Чем around the короче список village. покупки, больше времени. Так. Have fun. It's Hogsmeade. Деревня Хосмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы можете найти, используя карту руководства. Показывает магазин, точки скейт, выйти из карты. Ага. Так, посетить магазин. Так, где я-то сам? Ага, вот. Так, ну вот они, в принципе, по порядку все идут. Что у нас здесь? Сказочная шапка. Так, здесь, походу, делать нехуй. Что у нас вот здесь? An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. Matilda. I thought I might be seen. I take it you've had a conjuring lesson. Да, давай, что вы тут есть у тебя? Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of... Of course, it is not without complexity. Stay the course, and you could soon impress even... That's certainly something to... And I, too, seen it. Да, да, хочешь увидеть мои успехи, с помощью магических средств создавать уникальные вещи. Давай сюда, тащи, стол для горшков, стенд, зельеварение, верно, да. Let's look at what we have, shall we? Так. Стол для горшков. Магические рецепты. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Стоимость продажи, защита 4. Темная кепка. Так, ну это потом мы все продадим, если не нужно будет. Так, идем дальше. Так, это я был здесь. Мистическая мантия. Бля, ну меня все знают, как Гарри Поттер, она.
Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. Gerbold Ollivander. You'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a... Давай, старик, уже палочку мне сюда, самую мощную. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Thanks. Well, go ahead, swish. How odd. Брак ебаный. Come on, really swish it. Oh dear. Нихуя засультовала. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Жила дракона. A rare wood, 13 3/4 Жила дракона, это интересно, давай сюда. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Ну, третья, блядь, стопудово подойдет, нахуй, как в фильме все, блядь. Anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. 10 дюймов на пол. Какой-то, блядь, обрубок дали нам. О, стиль палочки. Curious indeed. How intriguing. Это прикольно. Тип древесины. Curious indeed. Понятно. Сердечная жила дракона. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Купить. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. То, что нужно. Now, good, different. I sense the sort of a match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you. I'm eager to try it out. Милость кусочка. Так, еще полностью исключительно невероятную магию. Связь между вами и палочкой будет укрепляться. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intention. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, магазин зелья, магазин волшебная брюква. Так, вот здесь у нас, походу, что-то есть. Это таверна, да, местная? Так, ну мне здесь, видимо, делать нехуй. Наверное, вот сюда.
Залупа. Это магазин игрушек, блять. Не, здесь делать нехуй, наверное. Так, резина Пепина. Вот, да, вот сюда вот. Welcome to J. Pippin's Potions. Здорово. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to... Though, I don't believe I've seen your... It's my first time in Hogwarts. Is it really? Well, Parry Pippin at your Perry service. Pippin. And this is J. Pippin. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you? Professor Weasley sent me to collect some recipes. Давай рецепты сюда. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art of potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not... I also offer ready-made drafts for all manner of use. But for now, let's get you those recipes, shall we? Давай тащи сюда. What can I do for you today? Так, рецепт зелья Удрус. Исцеляющего зелья. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Так, и теперь осталась волшебная брюква. А где у нас волшебная брюква? Магазин брюква. Ага. Точка с летучим пламенем. Надо сразу законнектиться, сразу походу будет. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively Not at all. I'm choosing to see it all. Bravo! Not everyone has the temperament to take things. Name's Timothy Teasdale, by the way. Timothy Chaylock. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm in the... I suppose. In addition to seeds, Помимо семян у меня есть много растений, травник, бездны, короче. Get you a packet of Dittany seeds. Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Так, вроде все, да? Столица Себастьяна на площади. О, там это какая-то, да, книга, он летает. Сюда, нахуй. Так, надо законнектиться в этой летучей залупе. How nice to see you, my young friend. Так, я же открыл, да? I officially have all of Все, что нужно, у меня есть. Excellent. I did. Да, ну значит, с вами покончено. Посмотрим, что интересно тут можно найти. Опа.
Нихуя себе, блядь. Огр пришел, нахуй. Что, ему походу похуй на ваши, блядь, заклинания. Еще один, что ли? Ну давай зарубимся, на. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Potato. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Получай, нахуй. Levioso. Левиоса на него не работает. Хуй ты в меня попадешь, на. Бля, чё мою защиту пробивает? Ага. Определенные удары. Их, чтобы использовать древнюю магию. На нахуй. Видали, да, нахуй? Goodness, a second troll. I suppose so. It's all a bit of a blur. Merlin's beard. We are, and we were glad. I'd say help is a bit of an understatement. Now, if you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank... Reparo. Good as new. Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Сейчас все на место поставим, не очкуй. Lucky they didn't do more damage. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Так, что еще сломано? Все? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Нихуя, дом починился за 5 сек. Так, вроде все, да? Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. I should like to thank you for your... Позвольте поблагодарить вас за невероятную храбрость в правильной борьбе с троллями. I was happy to help. Бутылку поставишь, на. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of комплект мантий в качестве благодарности, которую сделали. Thank you. Спасибо, сэр. That's very generous. It's the least I can do. Давай сюда, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Нападение плюс 5. Угу. Так. Снаряга, да, вот у меня всякая. Физическая магия. Закрыто, да, еще? I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me Ну да, forget это that I was пиво мы almost заслужили. pulverized by a troll.
I'd say that I agree. Perfect. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, Да, пойдем забухаем. you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Давай, иди, ну. Бам. Ой. Простите. Assuming it isn't utter bedlam in there. Все, на место поставим. The owner. She's a good one to know. Чё плетёшь так медленно? Устал, что ли? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? Что ты за ребенок, что ты от меня скрываешь? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Пизда тебе, походу. Нет? Let's go. Посъебачем. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three съебывать, broomsticks. ну. Бухнуть-то успеем? It's a treat to see you, Lodgok. I Рада была shall let видеть you know if I его. hear anything. Thank you, Serona. You be well. Береги себя. Нам пивка, пожалуйста. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Чё не до краёв-то налила? Took down a troll. Is that right? Бля, сейчас бы тоже пивка нахуй въебал, конечно. Thanks for this. My pleasure. Спасибо за пиво. I will say, Да, уж тролли в Hogsmeade такого еще не бывало. That's never happened before. Something's not right. Что-то дурное здесь творится. Обычно если приходит... Опа. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. С подсосом. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Сливочное пиво. Perhaps you didn't hear me. Чё засал, да, сука? My friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Мы с тобой еще потом побазарим, нахуй. Хуй. Forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Я с ними потом разберусь, на. Trolls, Ranrock, and Rookwood? Что ты от меня скрываешь? You're not telling me. Твоего дела, так сказать. Тебя ебать не должно. And on that note, Что ж думаю про обратно в замок? Поговорите, Себастьян, друг трех нафиг. А что, внутри нельзя было побазариться? I'm certainly glad Serona was there. Хорошо, что там была Серона. I can see.
I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if you don't want to risk another detention for getting back after hours. Трус ебаный на. Карта Хогвартса. Где южный крыло? Лестница холла. Так, ну давай куда-нибудь сюда. А что, не нужно было к зеленой этой хуйне подходить? Задание завершено. Так, и куда мне сейчас? Задание. Ага. Вы получили сову. Почта. Зайди ко мне, я кое-что обнаружу, медальон, который мы нашли. Ага. Так, где этот портал хуй? А, сверху. What are you up to now? Your brain doesn't fill up. You're entitled to your opinion. Doesn't mean I'm obliged. Блядь, чё он не может перепрыгнуть лестницу хуеву? Перила ебаные. Так, стопэ, подожди. Мне сюда же надо, на. Хули я туда бегу, блядь. На основной квест. Уи! Сука, я немножко дал, так сказать. Так, ага, вот сюда. Ждать. Что поведаешь нам сегодня, старик? Профессор. Кажется, славно вас видеть. Сломанное лицо, слышно падение, надо же тролли, да еще Хогвартс. Sir, the trolls were wearing armor. Тролли были в доспехах с темным. It had that dark glow, like драконье ошейник. Гоблинское серебро. Ну как, для троллей. Это из-за меня. Я случайно послушал разговор с Рукундом. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. This is great news indeed. Прискорбные новости. Goblins and dark wizards are after you. They want what we found in that vault. Так, Ranrock расходит за медальоном, сэр, возвращаемся. They're after the locket. You said you... Yes, Давай, рассказывай. I discovered an inscription. Надпись, When когда I прочитал read ее, it что появилась aloud, на this карте, map хитро appeared. придумано. Clever enchantment.
It's a map of Hogwarts, to be sure. Не знаю, куда она ведет. It leads to the library. Библиотека, точнее, в The запретную restricted секцию. section, to be precise. Немного дальше я вижу здесь A bit beyond. магии. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what... If our experience После тех событий в Гримстве, не говоря уже о том, что случилось с миром, то taught me есть наш путь anything, будет I'd опасен. like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, I'll let Professor Hecat know to expect you. Что, мне еще потренить нужно так немножко, да? Так. Блять, чё у тебя телепортации-то нету? Пойми, куда идти, ну. Handy resource indeed, your field guide. Так, что мне вниз? Так, вот этот телепорт откроем тоже сразу. О, кого там ебут? Не, извини, Цыпа, не до тебя сейчас. I'm here about the new spell you wanted to teach me, собираюсь научить меня новому заклинанию. Хорошо, профессор indicated a certain As such, you are to learn поджигающему the fire making, handy for lighting С его torches, помощью можно зажечь burning факел и away избавиться от spite, паутины. and, when necessary, defending... Sounds... Quite. But before we get started, you may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished... Нихуя там глаз, блядь. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Раунд тренировок, комбинации. Сейчас будем тренироваться. Да, потом с той пиздой молодой базарит, что может. Интересно, что предложит мне. Блядь, далеко еще и башни-то нет? $40 метров. Glad you could make it. Lucas just over there. Reparo. И чё это? Светится, ничего сделать нельзя. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's... I coordinate duels. Провожу дуэли в совершенных палочках. Это такой дуэльный клуб, приглашаю в него кого попало, видимо. Чтить Себастьяна. Он получил I seem to have a knack for duels. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up. Ты приходишь выстреляя против других участников, то выставлен победителем победителем. Так мы определяем, кто из нас лучший дуэлянт школы. Для большего интереса, но оно еще происходит по часу, конечно. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So... Да, хочу. Get me in the ring. We'll make you regret signing up. Ебать мерзкое еблоно. Пробивайте желтые щиты, используйте такие, как левитационный шар Левиоса. Привязка целей, обслеживает вам врагов без прицельного нажима. Ну попробуем, давай.
Бля, ну это вообще изи просто, нахуй, разъеб. Да пизделась курица, нахуй. Себастьян, тебе не ошибся. Дальше соперники после вместе продолжат в том же духе, может станет первым новым чемпионом школы. Я хуй стану. Я же слизеринец. You now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Again, congratulations on your first. Отличный бой. Hope to see you back here again. Так, победите в 2 раундах. Еще один, давай. Привет, можешь воспользоваться тренировочным манекеном? Hello, Lucan. Of course. I'll fetch you. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing. Че, потренируемся, да? Так, подожди. Ага. Ацо. Потом получается второй. Такс. Значит, двойка, потом удары, четверка, потом удары. Все ясно. Нихуя комбинация, ну. Думаю, хватит практики, ты неплохо справляешься. Спасибо, Люка. Лучше обнаружить слабость в тренировке на дуэли, ты будешь разным противником. Че, давай сразу в это зарубимся. Hello, Lucan. Why, yes it is. I've got ready for another round. Хочешь показать себе? Конечно. I'm ready. Brilliant. Are you dealing with a Буду с партнером. Да не, нахуй не партнера. Then let's get to it. Я в соло поебашусь. Ready to get thrashed? О, опять курочки. Apologies in advance. А, блять, вас что, трое, что ли, будет? Охуеть. Давайте, что ты так же исполняешь. Конечно, акция. Better than that. Leviosa. Accio. Leviosa. That's all you've got? Potato. I'm the one. Accio. Don't shy away now. Leviosa. There goes my way. Accio. Ой, меня попали, да, чутка? Че, все? Победа. Чистая победа. Easy win. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing. Рекомендую тебе тренироваться без устали, если хочешь иметь шанс на победу или хотя бы на выживание в следующем раунде. Я сообщу, когда все готово. Здесь увидимся. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так, ну все, заебись. Assignment's all finished. Что, мне обратно к этому старику идти?
Блять, можно было уже эту телепортацию, да, использовать, что я затроил. Чё хочешь? Разве ты не знаешь девочку, которую всю школу ненавидит? Почему? Everyone hates you. Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. I wanted to make some new friends, and so I bought my collection, my gobstone collection, that is. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. I haven't much interest in a game. Сама играй. Which I never do. Or people can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit. Imelda is one of the worst losers. Everett, and now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreact. I'll say. I don't think I know the necessary spells yet. I need some... Ничего не могу обещать. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. I'll be back to playing Snake Pit and Jack. Такс. Блять, ну это, наверное, потом я буду делать. Сейчас мне тут хуйней некуда заниматься. Ага. Так, я думаю, все на сегодня закончим. Следующая серия будет уже завтра. Отправимся в какую-то вот секретную библиотеку. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Все, до новых встреч.